Sandra Bullock había tenido, un día extrañolino de pequeñas dudas y silencias que nacían de lugar sin nombre y mientras la noche caía sobre su pequeño apartamento ella sentía que algo en su interior pedía un respiro. Una voz suave que decía que necesitaba un gesto amable que rompía la monotonía sin causar ruido, ni dolor y, en ese momento mientras miraba la cocina silenciosa decidió pedir una pizza algo simple libre y reconfortante. Como si buscara un pequeño abrazo hecho de pan tibio y aroma familiar aunque no entendía por qué aquel deseo la percha más profundo que otros días como si aquella orden fuera el primer paso de algo que aún no alcanzaba a comprender. En la ciudad la lluvia fina comenzaba a dibujar líneas plácidas sobre el asfalto mientras las luces criban reflejos que parecían caminos nuevos, y en otra parte muy distinta Keanu Reeves caminaba con una cama silenciosa, que ocultaba un cansancio que llevaba semanas acumulando con su fama y su ritmo de vida intenso. Siempre buscaba formas de acercarse a actos sencillos, que le recordaran la humanidad verdadera la que se vive. Cuando nadie observa esa noche sintió un impulso casi intuitivo, una llamada suave que no provenía de ninguna voz pero, si de una sensación de que alguien necesitaba un poco de luz y aunque no sabía quién, permitió que sus pasos siguieran esa energía desconocida, con una confianza tranquila. Sandra se sentó en el suelo junto a la ventana observando la lluvia mientras esperaba el mensaje de confirmación de su pedido, y sin saber porque sintió un peso ligero en el pecho como si algo estuviera cambiando. En el aire algo que no era triste, pero si diferente un movimiento emocional casi imperceptible que la dejó respirando un poco más lento y cuando cerró los ojos sintió una calma inesperada como si algo bueno estuviera acercándose desde un lugar que no conocía aún. La pizzería recibió su orden sin complicaciones, pero el repartidor asignado tuvo un problema con su motocicleta y deberán resignar el pedido algo que normalmente sería un detalle sin importancia, pero aquella noche detalle abrió un camino nuevo porque un voluntario que pasaba cerca ofreció levar la pizza rápidamente, para no retrasar el pedido. Fue un acto simple y amable sin grandes discursos, y aquel voluntario era Keanu Quinn. Prefería evitar llamar la atención por lo que no mencionó. Su nombre ni mostró ninguna señal de Quinn era solo tomo la calle caliente con una sonrisa tranquila y salió nuevamente bajo la lluvia sintiendo que hacía algo bueno sin esperar nada cambio. Sandra no sabía nada de eso, por supuesto solo sabía que había pasado menos tiempo del que esperaba y aún así sintió que la espera estaba llena de una tensión dulce como si el universo la preparara para algo inesperado, algo lleno de calma y sorpresa ella pensaba. En como a veces las pequeñas decisiones cambiaban caminos completos y por un instante recordó momentos de su vida donde un gesto de bondad había sido una chispa de esperanza. Y pensó que tal vez esa noche la vida quería recordar algo parecido. Keanu caminó con paso constante entre las luces majadas sintiendo la ciudad respirar a su alrededor y mientras avanzaba pensó en como los actos simples podían cambiar un día completo no solo para quien los recibía sino también para quien los daba y sintió que esa entrega podía convertirse en un pequeño puente silencioso entre dos almas que ni siquiera sabían que estaban a punto de encontrarse de un modo tan humilde y sencillo que podría parecer casual aunque en el fondo guardaba un significado más profundo. Cuando Keanu llegó al edificio sintió una vibración leve en el aire como si el ambiente cargara una mezcla de timidez y esperanza y mientras buscaba el número del apartamento pensó que tal vez aquella persona que había pedido pizza estaba atravesando algo que él no conocía una soledad suave una duda reciente un cansancio emocional que necesitaba ser sostenido con un gesto amable y pensarlo. Así lo hizo sentir una impaciencia profunda que iluminó su pecho de manera inesperada. Dentro del apartamento, Sandra sintió un golpe suave en la puerta y su respiración se detuvo. Por un instante algo dentro de ella reaccionó con una mezcla de sorpresa y curiosidad porque el tiempo había sido demasiado corto casi exacto casi mágico y sin saber porque su corazón latía más fuerte como si reconociera un destino. Que ella misma no veía con claridad dio unos pasos lentos hacia la puerta con una sensación que no podía explicar una mezcla de calma emoción,
y unleaved temblar dulce que caminaba por sus manos. Cuando abrió la puerta su mirada tardó unos segundos en comprender lo que estaba viendo por allí. Frente a él bajo la luz suave del pasil. Estaba Keanu con la caja caliente entre las manos, su rostro parcialmente cubierto por la capucha magada pero unreconocible por esa suavidad sincera, que siempre lo acompañaba y el silencio sileno de una energía inesperada y una mezcla de sorpresa, como y una delicadeza humana que volvió la escena profundamente cálida, sin necesidad de palabras. Sandra no reaccionó de inmediato. Su mente intentó entender por qué Keanu Reeves estaba entregando su pizza por qué estaba allí sin cámaras, sin anuncios, sin motivo, apparent y mientras buscaba palabras, que no encontraba en forma sintió, que aquel momento era mucho más grande de lo que parecía un encuentro, que no estaba planeado, pero que parecía surgir de algo más grande que ambos, algo lleno de bondad y misterio. Keanu levantó la caja con una sonrisa. Suave y dijo, que esperaba que la noche mejorara para ella y esas palabras aunque simples, tuvieron un peso dulce que hizo temblar el interior de Sandra no por enamoramiento, sino por la fuerza de la humanidad real que levaba dentro por la manera en que ofreció un pequeño rayo de luz sin pedir nada cambio y, en ese instante, Sandra comprendió que ese encuentro no era casualidad sino el inicio de algo que aún no podía describir, pero que la emocionaba de una manera nueva. Ella recibió la caja con las manos temblorosas, no por frío sino por la sensación intensa de que la vida acababa de abrir una puerta hacia un camino lleno de posibilidades, y antes de que pudiera preguntar cómo o por qué Keanu inclinó ligeramente la cabeza como gesto de respeto, y se dio media vuelta para marcharse pero antes de alejarse la luz del pasillo. Parpadeó creyendo un reflejo suave que volvió, ese instante inolvidable y profundamente inspirador como si la ciudad misma quisiera guardar aquel momento en su memoria silenciosa. Y mientras Sandra cerraba la puerta lentamente sintió que algo dentro de ella había despertado. Una emoción nueva que mezclaba sorpresa inspiración, y una serenidad inesperada y un sin saber que iba a pasar después sintió que ese primer encuentro acababa de cambiar su noche su ánimo, y tal vez su destino, entero de una manera tierna y misteriosa. Sandra cerró la puerta después de aquel encuentro, sin palabras claras y cuidó, apiada contra la madera cinchando como su corazón seguía latiendo. Con una fuerza nueva que no conocía y mientras observaba la caja caliente sobre la mesa comprendió que esa pizza ya no era solo comida, era el recuerdo vivo de un gesto humilde que había tocado algo profundo en su interior. Ella se sentó lentamente respirando. El aroma que llenaba la habitación y tratando de ordenar sus pensamientos por la presencia inesperada de Keanu había despertado preguntas suaves sin respuestas inmediatas. Y al morder el primer trozo, sintió una mezcla de alegría y asombro no por la explosión de sabores sino por la conciencia de haber vivido un instante totalmente real lleno de humanidad genuina. Sandra pasó horas caminando por su apartamento recordando cada segundo de aquel breve encuentro, revisando el tono de su voz la expresión tranquila de su mirada la forma cuidadosa. Con que había ofrecido la caja como si no entregara comida, sino un acto silencioso de respeto, y bondad y cuanto más pensaba más sentía crecer una curiosidad profunda, por entender por qué alguien como él había decidido hacer algo tan simple en medio de una noche común. Mientras tanto Keanu caminaba nuevamente, bajo la lluvia lidra con el abrigo empapado sin sentir frío porque su espíritu estaba tibio y satisfecho. Al pensar que había hecho algo bueno y aunque no buscaba reconocimiento, se sentía una paz especial cada vez que ayudaba sin que nadie supiera quién era realmente porque en esos momentos podía sentirse como un ser humano más sencillo y libre. En sus pensamientos Keanu imaginaba a la mujer que había recibido la pizza esperando, que aquel pequeño gesto hubiese suavizado cualquier peso, que levara en el corazón y se preguntaba qué historia ocultaba detrás de su sonrisa nerviosa, y sus ojos sorprendidos porque cada persona encerraba mundos enteros invisibles, que solo la bondad podía tocar. Al día siguiente Sandra despertó temprano. Con la sensación latente de la noche interior como si algo persistiera, vibrando suavemente en el aire y mientras caminaba hacia su ventana via al sol iluminar,
Las calls recién lavadas por la lluvia cinchando una determinación, suave crecer, en su pecho una necesidad de no dejar que aquel momento se perdiera en la rutina. Ella salió de su apartamento, con un propósito silencioso. No sabía exactamente que buscaba pero, decía de alguna manera entender más sobre aquel gesto inesperado. Y sentir que podía responder de algún modo a esa bondad recibida quizzes no con palabras, sino convertidos también en una portadora de luz para otros. Sandra pasó por la pizzería donde había realizado su pedido preguntando, con cautela, por el repartidor voluntario que había levado su orden la noche anterior y el empleado confundido explicó lo ocurrido mencionando solamente que un hombre amable se había ofrecido a ayudar sin dejar nombre y sin esperar gratitud al waris. Sandra sintió su pecho apretarse con una emoción dulce al confirmar que Keanu no había actuado por atención, sino por verdadera generosidad. Mientras caminaba de regreso, reflexionaba sobre cómo los actos desinteresados eran cada vez más raros y precisamente por ello se volvía aún más valiosos. Y sentía una inspiración creciente por devolver aquella bondad de una forma más grande sin saber en qué camino tomaría. Keanu al mismo tiempo había retomado sus días habituales pero algo había quedado lasciando en su mente una imagen persistente de la sorpresa limpia en los ojos de Sandra, que no percibía una expresión cualquiera, sino la de alguien que necesitaba creer nuevamente en los milagros pequeños, y aquello lo impulsa a pensar que quizás volverían a encontrarse aunque no tuviera idea de cómo sucedería. Esa noche ambos durmieron con pensamientos similares sin conocerse verdaderamente, on pero sintiendo que levaban una conexión invisible nacida de un simple acto humano. Y cada uno desde su espacio privado pensaba en cómo los encuentros inesperados podían abrir nuevas puertas emocionales, sin aviso previo. Sandra escribió en su cuaderno algunas líneas sobre bondad y sin planearlo dibujó una silueta borrosa que vagamente se percibe la figura del hombre de la pizza mientras reflexionaba sobre cómo el respeto silencioso podía causar más impacto que discursos completos. Keanu por su parte pensó en iniciar un pequeño proyecto anónimo para seguir realizando actos simples de ayuda sin levar su nombre encima solo, con la intención de crear pequeñas chispas de alegría en desconocidos, porque sencha que ese camino le daba un sentido auténtico a su presencia en el mundo. Sin saberlo ambos estaban caminando hacia el mismo punto, emotional una intersección donde sus caminos podrían cruzarse nuevamente bajo circunstancias diferentes cargadas de nuevas verdades y preguntas aún más profundas. Y mientras el destino acomodaba lentamente las piezas Sandra comprendía que aquella pizza había sido apenas la apertura de una historia mayor aún no revelada algo que invitaba a descubrir no solo a Keanu sino también una versión renovada de sí misma, más abierta, más sensible y más dispuesta a creer en los milagros cotidianos. Sandra despertó otra mañana con la sensación persistente de que algo invisible seguía tejiendo una historia alrededor de su vida y mientras preparaba café pensaba en el gesto sencillo de aquella noche recordando la serenidad en la mirada de Keanu y el modo en que su presencia había dejado una huella silenciosa que parecía crecer cada día. Ella salió a caminar temprano por las mismas calles húmedas donde había recibido la pizza diciendo reencontrar aunque solo fuera una sombra de aquel momento, como si la ciudad pudiera responder a sus preguntas no formuladas y cada paso era una búsqueda tranquila guiada por una curiosidad profunda que no podía ignorar. En un pequeño parque, vaya un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa repartiendo alimentos calientes a quienes pasaban con necesidad y Sandra se detuvo, sorprendida al reconocer entre los voluntarios la figura familiar de Keanu quien sin alboroto ni reconocimiento servía platos, con una expresión serena y atenta cuidando cada gesto como si aquel acto fuera un compromiso personal. El corazón de Sandra lació con una mezcla de alegría y nerviosismo, porque confirmaba que aquel hombre no era solo amable por casualidad sino
que levaba bondad, como parte de su identidad esencial y mientras observaba desde lejos dudaba sobre acercarse, temiendo romper la magia silenciosa, que había unido sus caminos hasta ahora. Pero esa duda duró poco, porque una mujer mayor de yo, que una bolsa cerca de ella y Sandra, instintivamente la ayudó. A recoger sus cosas, while hacerlo cruzó sin advertir el espacio, que la separaba del grupo de voluntarios, elevando la mirada encontró nuevamente a Keanu cuyos ojos reconocieron inmediatamente la sorpresa suave de la noche de la pizza. Durante unos segundos permanecieron inmóviles mirandos compartiendo una emoción, muda quelanaba el air de una calidez casi palpable hasta que Keanu sonrió de manera sencilla. Y agradecida como si se alegrara genuinamente de verla de nuevo sin preguntas ni formalidades. Sandra devolvió la sonrisa sintiendo que las palabras no eran necesarias para expresar sorpresa o gratitud y se ofreció a ayudar con la distribución de alimentos, movida por una inspiración que venía directamente de aquel encuentro y en ese gesto silencioso. Comenzó a formar parte del pequeño proyecto anónimo de Keanu sin saberlo. Ambos trabajaron lado a lado durante horas, ofreciendo comida, y apoyo a personas que agradecían con sonrisas cansadas, y palabras suaves y mientras compartían aquel servicio, surge entre ellos una conexión, basada no en fama ni expectativas, sino en actos compartidos de ayuda genuina que profundizaban una admiración mutua muy distinta a cualquier idealización superficial. Sandra observaba la forma en que Keanu escuchaba atentamente a cada persona sin prisa sin distracción ofreciendo respeto como principal regalo. Y aquello despertaba en ella una emoción nueva una mezcla de ternura y fortaleza que la impulsaba a creer más profundamente en la capacidad humana de cuidar sin condiciones. Durante un breve descanso, se sentaron sobre un banco sencillo, compartiendo agua y mirando el movimiento tranquilo del parque, y aunque intercambiaron pocas palabras verbales la conversación fluía a nivel emocional como si se entendieran, sin necesidad de explicar aquello, que sus corazones ya sabían. Keanu compartió suavemente que le gustaba ayudar en silencio por sencha, que la bondad perdía fusa cuando se hace pública y Sandra comprendió. Ese sentir reconociendo que ella misma había olvidado por momentos el poder que tenía las sencillas en un mundo lleno de ruido. Con el paso de los días, Sandra se convirtió en una voluntaria constante uniéndose a diferentes actividades comunitarias, junto a Keanu y otros colaboradores anónimos visitando refugios, levando alimentos, conversando con personas solas, ofreciendo compañía sin cámaras ni titulares solamente presencia humana. Mientras compartían estas experiencias la conexión entre ellos crecía pero, no como una historia romántica acelerada, sino como una alianza profunda basada en ideales similares un respeto silencioso, que reforzaba la idea de que su encuentro inicial no había sido casual sino la chispa que encendía un camino común. Sandra descubría en sí misma una transformación interna notoria porque aquel acto simple de pedir pizza había abierto una puerta hacia una versión más consciente de su identidad, una que no buscaba solo recibir sino principalmente dar. Keanu también sentía un cambio profundo al compartir estos momentos con Sandra porque se daba permiso de mostrarse más abierto dejando de esconder su necesidad de compañerismo auténtico, y encontrando en ella una presencia equilibrante que comprendía sin juicios. Una tarde mientras caminaban juntos por una calle tranquila, observaron a unos niños dibujando corazones. En la acera y Sandra sonrió diciendo suavemente que aquellos dibujos eran prueba de que la bondad siempre encontraba maneras creativas de expresarse, y Keanu asintió sintiendo una resonancia especial en esas palabras. Sin embargo, a pesar de la armonía, creciente algo comenzaba a cambiar sutilmente en el entorno porque algunas personas empezaban a reconocer a Keanu durante las actividades comunitarias, y aunque él mantenía un perfil discreto, la atención externa empezaba a filtrarse de forma inevitable. Sandra notó como algunos observadores murmuraban su nombre y sacaban discretamente
sus telefonos. Y por primera vez sintió una libre inquietud, por el futuro de aquel espacio, sagrado de anonimato, que ambos habían construido, sin darse cuenta. Keanu también percibía el aumento de miradas curiosas. Y aunque agradecía el apoyo del público, sabía que esa exposición podía alterar el delicado equilibrio que mantenía el proyecto de ayuda genuina basado en la humildad. Una noche después de terminar una jornada de voluntariado, caminaron juntos en silencio hasta una esquina iluminada y Sandra finalmente expresó su inquietud sobre el riesgo de perder las sencillas que los había unido desde el principio. Keanu escuchó con atención profunda y reconoció que comparsa es temer porque sabía que cuando la fama entraba en escena la intención pura podía diluirse o confundirse. Decidieron entonces reflexionar sobre cómo preservar la esencia de su obra sin dejar que la atención externa la reemplazara por espectáculo porque comprendían que lo más importante era sostener el mensaje de bondad auténtica más allá de sus nombres. Aquella decisión marcó un nuevo giro emocional en su historia introduciendo una tensión no negativa pero si desafiante porque debían aprender a approachar su propósito sin cerrarse al mundo. Mientras se despedían, esa noche ambos sintieron que algo grande estaba creciendo por delante una etapa de prueba que definiría no solo su conexión, sino también la fortaleza de sus valores compartidos. Sandra regresó a su apartamento con el corazón pleno, pero inquieta, pensando en cómo pequeños actos pueden atraer grandes olas de cambio. Keanu caminó bajo las luces de la ciudad reflexionando sobre si lograrían mantener el rumbo correcto frente a la creciente exposición. Ambos ignoraban que el verdadero desafío estaba por comenzar. Sandra se despertó con la sensación de que una alerta silenciosa flotaba sobre la ciudad una expectativa suave pero intensa que le dificultaba concentrarse en cualquier cosa que no fuera el recuerdo de las miradas curiosas. Del día anterior y mientras se preparaba para salir sabía que algo invisible se estaba moviendo alrededor de la obra comunitaria que habían cuidado con tanta humildad. El aligo temprano, al parque donde solían reunirse los voluntarios y encontró a Keanu conversando discretamente con algunos colaboradores todos compartiendo la misma inquietud sobre el aumento de atención externa que comenzaba a deformar el ambiente puro que tanto valoraban. Las primeras personas llegaron buscando alimentos y apoyo y aunque la actividad continuaba con normalidad Sandra notaba teléfonos levantados fotografiando. Cada gesto de Keanu y sintió una punzada en el pecho porque entendía que aunque nadie actuara con mala intención, la esencia del proyecto corría peligro de convertirse en otro evento público más. Keanu seguía, serviendo platos con serenidad pero internamente sencha, un conflicto creciente porque apreciaba la gratitud de quienes reconocían su rostro, pero también sabía que su presencia podía eclipsar el mensaje principal que era ayudar sin protagonismo. Sandra se acercó, softly y sin palabras ambos compartieron una comprensión profunda de que había legado. El momento de tomar una decisión difícil que conduciría su camino hacia un nuevo giro. Al terminar la jornada se alejaron juntos buscando una cal silenciosa donde finalmente Keanu expresó con honestidad que necesitaba retirarse físicamente del frente del proyecto para preservar su integridad emocional y aprovechar la continuidad de la obra genuina. Sandra sintió un nudo en la garganta porque sabía que aquella decisión significaba dejar de trabajar lado a lado como hasta ahora, pero también comprendía que era un acto supremo de humildad, renunciar a la visibilidad por el bien del mensaje mayor. Ambos caminaron despacio mientras compartían recuerdos de los primeros días de servicio. Y Keanu agradeció profundamente a Sandra por haber impulsado, sin saberlo, una versión más auténtica de sí mismo. Sandra dejó que una lágrima discreta recorriera su mejilla aceptando que los caminos verdaderamente inspirados no siempre permanecen juntos,
pero nunca se separan espiritualmente. Acordaron que ella continuaría liderando el proyecto desde la presencia activa mientras Keanu appearía de forma silenciosa, detrás del escenario, sin aparecer físicamente. En los días siguientes, Sandra asumió el rol de guía comunitaria, fortaleciendo redes de voluntarios inspirando nuevas iniciativas, y expandiendo la obra hacia otros barrios conservando siempre el espíritu original de Humildad. Keanu colaboraba desde la distancia, financiando materials, organizando contactos, respetando la decisión de permanecer en sombra mientras observaba con orgullo cómo Sandra florecía en liderazgo genuino. Con el tiempo la atención mediática disminuyó, al no encontrar un rostro famoso, visible y la obra comunitaria recobró su esencia sencilla convirtiéndose en un movimiento sustentado por personas comunes unidas por valores profundos. Sandra continuaba visitando parques refugios y centros comunitarios, llevando no solo alimentos, sino palabras de ánimo aprendidas del ejemplo silencioso de Keanu. Aunque no se encontraban regularmente, cada uno sentía al otro en cada acto de generosidad compartida. Una tarde Sandra recibió un mensaje breve sin firma con una sola frase reconozco, tú los y agradezco, caminar contigo on desde lejos. Ella sonrió comprendiendo, sin dudar quién lo había enviado, y guardó el mensaje como un tesoro silencioso, que simbolizaba la conexión profunda que los unía. Años después, al contemplar la amplitud del proyecto, Sandra reflexionaba sobre cómo una simple pizza había dado origen a una red de bondad que transcendía nombres y apariencias. Ella comprendió que la verdadera grandeza no está en ser visto sino en inspirar a otros a ver su propia capacidad de amar, servir y sostener. Cuando caminaba por la ciudad observando voluntarios anónimos, ofrecer ayuda reconoce en cada gesto, un reflejo indirecto de aquel primer encuentro nocturno. Keanu desde su propia sencillez continuaba realizando actos anónimos, con la misma convicción tranquila, cerrando el círculo iniciado aquella noche. Ninguno necesitaba volver a reencontrarse porque sabían que su relación había evolucionado hacia algo más vasto, que la presencia física y una alianza de espíritus guiados por bondad. Si la historia encontró su cierre suave sin finales dramáticos, solo con la continuidad pacífica de un legado construido sobre humildad, respeto, resiliencia y inspiración. Una historia nacida entre una pizza compartida y una decisión valiente que demostró que incluso los encuentros más simples pueden dar vida a los movimientos más grandiosos.